Allemaal één.
Please be seated. Ladies and gentlemen, welcome. I open hereby the combined public sit of the examination committees for computer science and engineering, embedded systems, data science and artificial intelligence, and industrial applied mathematics. These committees represent different master programs of both mathematics and computer science. My name is Edwin van den Heuvel. I'm the dean of the department, and I therefore represent the whole department, and I'm happy to see so many students here. So it's my pleasure to welcome you all, and of course, all of you, to this graduation event. We are, as a department, proud to have, I think, 11 students, our students, you see them here, will receive the degree of Master of Science. I'm not completely sure whether there is any cum laude, but we'll probably notice that along the way. So we offered these students a rich variety of advanced courses, given by, of course, excellent teachers. They also did a challenging graduation project. We think that they are well prepared for their careers. Some may continue in science as a PhD student, some may go to industry as professionals, and others might even start their own business as entrepreneurs. I sincerely hope that you enjoyed our university and the program. The examination committees for data science in engineering has assessed the work of the following candidates, and I have to apologize if I have pronounced your name incorrectly. I think I do well on the Dutch ones, but okay. So we have Daan Boer, John Maassen, Jamie Venne, Wouter Leeuw, Patrick Strookappe, Joris Willems. And the examination committee for industrial and applied mathematics and information security technology has assessed the work of the following candidates. Again, if I make a mistake in the pronunciation, I apologize sincerely. Janelle Stolwijk, Iona Marin, Tom Mulders, Koen Theeuwen, Jorrit Oldhuis. So there they are. So ladies and gentlemen, candidates, I am pleased to say that you have all passed your examinations and you will therefore receive your diploma shortly. For your, from your respective, or a substitute, I guess, from your respective supervisor or a replacement. So this degree entitles you to use the titles Master of Science and, in the Dutch, Ingenieur. So next, we will start with the ceremony. The graduation supervisors of these candidates will hand out the diplomas along with a short speech. I will not further introduce them. I think the slides, if I do my job properly, the slides will show who is up, both the candidate as the supervisor, and then we'll go them one by one and enjoy these speeches, and then I'll come back to do a few other things. So let's start the ceremony, and I would like to give the word, and I have to click now. So when the slide is coming up, let's see if it works. No, it doesn't. Always nice. So. Well, thank you. Hello, Dan. Nice to meet you.
Dan, as I said, nice to meet you. I'm Luca Lore. I'm here in place of Vlado Minkowski, who unfortunately and regrettably for himself, he couldn't manage to come. So he sent me a short speech that I will just read out for you. Dear Dan, congratulations on your graduation. You have graduated with a cum laude, which is... cum laude. Very good. A great success, congratulations again. For your final graduation project, you work on developing a model that simulates bubbles in a liquid. This was an exciting multidisciplinary project spanning 2 fields in computer science and physics. You have done this collaboration with Ivo Rockhair from the Chemical Engineering Department. This work took an outstanding effort. The challenges were many and serious ones. You, however, managed to overcome them and to demonstrate the value of using machine learning to speed up fluid dynamics simulations. That's very complicated stuff. This is my note. Quite a success. Congratulations. This speaks a lot about your attitude toward challenges and your determination towards reaching your goals. I have no doubts that you will continue to face and overcome future challenges in your PhD that you are planning to start at QA. I am very happy that you are joining our university and looking forward to your many future successes. You also showed great attitude and support to your fellow students in our supervision group. You were always ready to give advice, feedback, and support. Thank you for that. Finally, it was a great pleasure working with you. It was great fun following your progress. Congratulations again, Dan, and much success in the future. These first or these later? Who does the clicking? I do the clicking. What is it? I do the clicking. Yeah, do the clicking, please. I did the clicking. Very good. Too many clickings? I think, no. Ah, no, okay. I thought it was... You have to wait until the next, you have to do it twice. Yeah? But you have to wait until the thing, yeah, exactly. Doesn't work, eh? Beste John, let me first congratulate you on your graduation. Yeah, very happy. So, Robert van Leer couldn't be here today. Unfortunately, he was your direct supervisor. So what I'm going to do is read a bit of combined words of both of us, because I also supervise you a bit from the distance. So you did your master's stage on the topic of applying data-driven methods to support risk assessment for the production of beautiful textile designs by Flisco. So here you see a bit of some of the designs, not the end result, but some of them. This turned out to be a very complex problem, actually. It was not all clear, even for the experts, what were the properties that make the textile design being challenging. So, so what were the risks that you had then in the production based on that? Therefore, you had to make a project that was a bit twofold. So in one hand, you developed an automatic risk assessment that allowed you to predict how the risk would be, but also you had to provide an interactive environment visualization to help support the experts in their decision-making process. The result of your project was actually very well received by Flisco. You started from zero. There was no much apart from the digitalization of all the designs and some very unreliable production risk quality scores. Despite that your project was only meant to be a proof of concept, you did a great job, and I think you should be proud of what you have resolved and what you have achieved, which showed that going in this direction was very promising. So we really enjoyed working with you. Our meetings were very pleasant. You always had clear progress to show at every meeting, and it was, for me personally, very interesting to learn all the details on your fascinating project on the textile design.
Robert also mentions explicitly a piece of text. I'm going to read literally from him. So I is not me, it's Robert. So I distinctly remember the first few weeks of this project. In this period, we were still exploring the direction in which we would proceed to find a solution. Our ideas were very different. I tried to push you in one direction, and after telling me I was completely wrong, went your own way. In the Dutch, we would say, je bent een stront eigenwijs, sorry. However, in retrospect, I believe that this turned out to be one of your strong characteristics. So my suggestion, also mine, to you is to keep listening to others, which you also do very well, but stay eigenwijs and keep following your own judgment on what you do. So, to end that, veel succes in your volgende stappen. Congratulations. No, I did it. Who's actually next? Bart Jansen. Beste Jamie, om te beginnen van harte gefeliciteerd met het behalen van je masterdiploma. Je hebt er hard voor gewerkt. Ik ga een klein beetje proberen te vertellen van wat Jamie gedaan heeft, maar het is, wat ik zou zeggen, hardcore algoritmiek. Dus ik moet hier en daar wat omwegjes nemen. Jamie heeft gewerkt aan algoritmen die problemen oplossen waarvoor we eigenlijk geloven dat geen enkel algoritme ze snel kan oplossen. En Jamie was toch op zoek naar een snel algoritme. En ja, daarom hebben we in een bijzonder paradigma gewerkt. Normaal gesproken werkt een algoritme dat we willen zien als volgt. Je vertelt de computer wat de input is. Bijvoorbeeld hier is een netwerk en we willen camera's plaatsen op alle kruispunten zodanig dat alle wegen in de gaten worden gehouden. Maar het is genoeg als er op ieder eindpunt van een weg één camera staat en niet allebei. Als je nou per kruispunt weet wat het zou kosten om daar camera's neer te zetten, wat is dan de goedkoopste manier om het hele netwerk in de gaten te houden? En normaal gesproken ga je ervan uit dat die kosten exact bekend zijn en dan wil je dat je algoritme ook een exacte oplossing geeft. Het kan niet goedkoper dan wat het algoritme geeft. Helaas is dat in het algemeen dus niet haalbaar met een snel algoritme. En wat Jamie heeft gedaan is kijken naar algoritmen die je een oplossing geeft die de optimale waarde voorstelt, maar niet voor de kostenfunctie die jij bedacht hebt. James' algoritme laat zien dat als je in plaats van de kostenfunctie die jij gegeven hebt, net een andere kostenfunctie hebt, die daar maar een paar procent van afzit, dan kun je voor die kostenfunctie garanderen dat je een optimale oplossing geeft. En omdat hij heel dicht benadert waar je eigenlijk om gevraagd had, is dat nog steeds iets wat in de praktijk een hele nuttige tak van sport is. Het is relatief recent dat dat soort algoritmen voor het eerst zijn verzonnen. Je hebt eigenlijk als startpunt genomen een bestaand paper dat een hele specifieke aanpak gebruikte om dat voor één probleem te kunnen doen. Jij hebt laten zien dat het met een andere aanpak eigenlijk veel generieker kan en ook nog hard gewerkt om te proberen formeel op te schrijven wat is het meest algemeen dat je deze techniek kunt inzetten. Je hebt daar heel erg je best op gedaan. Op een gegeven moment was er een punt waar je in principe materiaal had om een thesis van te schrijven. En toen zei je, nou, ik wil niet een oké-thesis, ik wil liever nog een paar maanden knallen en dan doorgaan voor een goede thesis. En dat heeft jou de nodige moeite gekost. Het heeft het begeleidingsteam, mijzelf, samen met Benjamin Bumpus, die je mede heeft begeleid, ook de moeite gekost. Maar het resultaat mag daar ook zeker zijn. Afgelopen zomer heb ik samen met Ben gewerkt om een artikel te schrijven van je werk. En dat ligt op dit moment onder beoordeling bij een wetenschappelijke conferentie. Dus als het goed gaat, dan word je ook nog geprotesteerd op die bijdrage daarvan. Ik heb je leren kennen als iemand die hard werkt, die soms wat sturing nodig heeft met de volgorde van de kwantificatie. Er is een algoritme zodanig dat voor alle inputs er bestaat een puntje, 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 of moest de volgorde net andersom. Maar ik heb je ook zien groeien tijdens je project en ik heb heel veel vertrouwen in jouw toekomstige stappen in het werkveld op basis van alle expertise die je hebt opgedaan. Dus nogmaals gefeliciteerd, ook namens Ben. Je krijgt van mij de trui en dan gaan we op de foto.
Congratulations again. So we supervise this project with Nicola, that he's not here, Pete, but I also represent him. The project that you did, it was about the application of blockchain in federated learning on unsupervised data. Already it was really difficult topic by themselves, and they were all of them new, combining them. But what was really interesting for us, me and Nicola, was how much you were ambitious that you added two other topics yourself. So trust computation and attack detection on this system. I think if you were working 1 year more now, I was giving you a PhD degree, because a lot of difficult topics, you joined them and you solved them. It was really we really enjoyed working with you, all the time independent and ambitious to work and to explore more things. Congratulations again. Thank you. Je had waarschijnlijk iemand anders verwacht. Je had het al begrepen. Ik ben niet jouw supervisor geweest. Dat was iemand anders, maar die heeft mij gevraagd om even voor hem in te vallen. Dus ik ga voorlezen wat deze persoon heeft gezegd, en dat is in het Engels. Dear Patrick, first of all, my sincere congratulations on your graduation. Although I cannot be here today, I am happy to know that you are finally celebrating this achievement in person in front of your family and friends. The first contact we had was almost 1 year before your defense, when you approached me asking about the possibility of doing a thesis at the intersection between data processing systems and managed language runtimes. I hope it's clear for you. Okay, good. After a first online meeting with me, you accepted enthusiastically to work on that field and started your journey towards graduation. The project goal was to apply graph database techniques and analytics to very large graphs that are typically used in language runtimes for runtime optimization. The intuition behind the project was that large applications can be represented using graphical models such as call graphs. And by analyzing such graphs, one could actually improve the runtime performance of real-world software with millions of users worldwide. When you started working on this project, you had no clue about the very complex nature of the real-world state-of-the-art language VMs. You found out pretty soon that working in this area of research can be tricky due to the complex experimental setup and the large data sets involved. You had to dive into tons of experiments and data before being able to see some first concrete results. But the size and magnitude of the problem space did not scare you, and you truly committed to the project. Your positive attitude and hard work allowed you to eventually get into the project and come up with sound solutions that indeed proved to be effective. Throughout the course of your project, I was pleased to see you grow as an independent student, and I enjoyed our regular meetings. You came to all our meetings with new experimental data showing your progress and ideas. And despite the challenges of working with a very complex software system, your final results showed that indeed your hard work paid off. To conclude, I would like to thank you again for working on such a very difficult problem. Congratulations on your successful final project and on your graduation. It was a pleasure to work with you, and I wish you all the best for your future career. So,
Joris. Nice to meet you as well. Making lots of new acquaintances. Dear Joris, as you guessed, I'm here in place of Vlado Menkowski, who also asked me to read a short speech that he wrote for your graduation. Dear Joris, for your final graduation project, you worked on developing a model simulating a tokamak device. Your work is very exciting because it demonstrates the impact that artificial intelligence, AI, has on other fields, in particular nuclear fusion. This topic was and still very much is a hard problem to solve. Even with all the recent advances in artificial intelligence, the technical challenge of modeling such high-dimensional and highly nonlinear systems remain quite severe. Nevertheless, this did not stop you in your pursuit. You showed courage and ingenuity in trying several very recent state-of-the-art methods toward the solution of this goal. As a result of your positive attitude and creativity, you managed to make developments towards a viable solution in this direction. These are positive traits that will without doubt serve you well in your future career, which I am convinced will be exciting. It was a pleasure to be part of your graduation project. Congratulations again, Joris, and much success in the future. Jij krijgt er 2. Je bent afgestudeerd in IAM en IST. Mooie prestatie. Voor het publiek, het is een hele ingewikkelde titel. Wat is AES? Dat is zo ongeveer het cryptosysteem wat iedereen gebruikt. Wat is het HHL-algoritme? Dat is een algoritme dat draait op een kwantumcomputer. Zou moeten draaien op kwantumcomputers als ze er eenmaal zijn. En is verzonnen door Harrow, Hasseman en Lloyd iets meer dan 10 jaar geleden. Dus allemaal redelijk recent nog. Wat is Macaulay? Is een bepaalde manier om Boolean matrices te construeren. In het nieuws hoor je veel dingen over kwantumcomputers, helemaal de nieuwe golf, fantastisch. Wat mensen minder vaak beseffen is, die dingen zijn ook levensgevaarlijk, want die gaan heel veel cryptografie breken. En wat al bekend is dat de zogenaamde asymmetrische cryptografie gebroken wordt en heel snel vervangen moet gaan worden. Zoiets als AES, daarvan is typisch bekend van oké, dat loopt geen gevaar van de wat oudere algoritmen die sinds de jaren 90 bekend zijn. Maar dat nieuwe HHL-algoritme zou misschien ook wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn, omdat zoiets als AES ook, er zijn ook aanvallen door middel van linearisatie. En wat het HHL-algoritme nou precies doet, is hele grote lineaire systemen oplossen. Dus grote systemen van lineaire vergelijkingen. Dus dat is een hele leuke onderzoeksvraag. En toen je daaraan begon, was het ook wel duidelijk van oké, dat is een combinatie van crypto en quantum computing. En zo van 3 begeleiders nodig. Niels Duif, Benne de Weger en ik. En eigenlijk geen van jouw begeleiders kon het hele plaatje overzien, omdat er zo verschillende aspecten aan zitten. Dus dat was dan ook meetings met de een en de ander en dan weer combinatie en Benne en ik. En het bleek ook al heel snel een hele kluif te zijn om alles te begrijpen. Onder andere omdat het werk aan het HHL-algoritme niet altijd optimaal opgeschreven bleek te zijn. Het is redelijk nieuw en nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus dat was nogal een kluif. Er bleek ook nog heel veel werk aan de winkel te zijn met de manier waarop je zeg maar, het AES moet lineariseren en al die stelselsvergelijkingen moet opstellen voordat je ze in het kwantumalgoritme kunt invoeren. En ook daar was alles was zeker niet kant en klaar wat je daarvoor moest doen. Dus dat hele Macaulay-probleem, alles moest hergeconditioneerd worden, lineaire stelsels masseren, op minstens 3 verschillende manieren uitproberen. En daar heb je toch ook mooi werk verricht door uit te vinden wat dan de beste manier is om die stelsels te manipuleren. Het is een paar keer voorgekomen dat je naar ons toe kwam
een beetje down en neerslachtig en dat je met een beteuterd hoofd daar zat van, ik snap het niet. En dat ligt vast aan mij. En dan bogen wij ons over het probleem en kwamen erachter dat het niet aan jou lag, dat dingen gewoon verkeerd in de literatuur stonden. Het is toch ook fijn om te beseffen van, oké, ik heb een aantal van groten der aarde betrapt op het verkeerd opschrijven van dingen. En ja, dus je gaat nu ergens heen waarvan wij niet te veel mogen zeggen. Ik zou het toch willen meegeven als een soort van hint toch ook voor de toekomst van dit zou een leermoment ook voor je kunnen zijn van het ligt niet altijd aan jou. En ja, ik wens je veel succes in je toekomstige carrière. Je gaat achter een soort van event horizon verdwijnen helaas, maar ik wens je daar veel succes. Ciao, Joanna. Joanna, so happy to see you here again. Everybody in the crowd, hello. Joanna did a thesis in the security group. She focused on phishing. Phishing is an hasty thing that happens where attackers reach out to you and want to steal your credit cards, your passwords, your usernames, your confidential information. And if you just look at the technological problem, it's too difficult to solve. All the technology that is around is not addressing it properly. So Joanna said, well, what about the humans then? Right? Because these are attacks that reach out to the humans. Let's look at them because they are effectively the last line of defense. And that last line of defense is reporting. So when a human receives this phishing attack, has to decide whether that should be reported or not. Well, Joanna started looking in the scientific literature for that, and she found out that reporting is a huge mess. Yeah? Nobody knows when things are being reported, who is reporting them, what is being reported in the first place. Huge, crazy mess. So she decided, of course, to make order out of it. Yeah? And for that, she took an incredibly multidisciplinary approach. You looked into the literature on cognitive psychology, organizational sciences, which is also a mess. You made order out of it. You structured your problem very well, but to a point that we had an insider joke, right, during our meetings that whatever question we had, her supervisor said, 2 slides later, she would have the answer. Every single time. It was impeccable. You developed this framework of theories, and you decided to test them out scientifically in a very, very rigorous manner, by the way. You developed an online survey, and you used psychometrics, which is a way of measuring human characteristics that are described by the frameworks that you put together. And you try to see whether quantitatively this can be linked to the actual intention to report these emails. You had many very interesting results, some very surprising as well. For example, there is a trait that is called sportsmanship. It's is a trait that describes how much, roughly speaking, of a team player somebody is. And you would expect that a team player is good at reporting because it takes one for the team. But actually it's the opposite. And the reason for that is that because you're a team player, you don't want to outsource the trouble of receiving a phishing email to somebody else who has to manage your report. Very interesting stuff. And in fact, these findings are incredibly useful not only for response and detection activities as well, but also for training and for awareness to make organizations and society as a whole more robust against these huge threats that are way too common. The Commission was really impressed with your work, you know that, and so much so that we actually decided to make a scientific submission out of that. And we are so confident in your work that, the review process is always very stochastic, so you really don't know what comes out of it. But we are so proud of your work and so enthusiastic about it that we chose one of the highest venues in human-computer interaction from ACM Chi. Yeah? So, again, the Commission was enthusiastic unanimously about your work and your rigor. Congratulations again, and, well,
still me again, I think. Just take it out. Let me clean up the mess here. Ciao, Tom. There you are. Congratulations. Yeah, first. Tom, hi, you doing well? Yeah, I know that we're in touch daily, but so Tom worked on the security analysis process. So, you know, we're still in the security domain, and there are lots and lots of attacks that drive against systems all the time. And you need to monitor the networks of these systems to figure out if something weird is going on. Now, there are infrastructures that do this. They're called security operations centers. We have built one here in mathematics and computer science, and we use it for research and for education, and Tom was part of that since the very beginning. The problem is that once you start monitoring a large infrastructure, you get all sorts of strange alerts that a human, at the end of the day, needs to make sense of. And here we're talking of thousands and thousands of alerts that may contain somewhere in them an actual attack that is going on, a malware infection or a data exfiltration or what have you. But this is a bit of a nail in a haystack, right? It's very, very difficult to find. And these analysts have the daunting job of actually figuring out what is the thing that matters, the thing that they should look at and they should report, and what they can sort of safely ignore. Yeah? And so he decided to formalize the process by which analysts go about analyzing these data, which is something that is very unstructured. In the literature, there is not really any state-of-the-art that tells you what is the best way of doing this. So you started interviewing experts, and from the bottom up built a concrete model with very concrete steps that guide the analyst in deciding. And this is also the interesting catch, not necessarily what is relevant, but what is not relevant. Because the problem is you need to get rid of the non-interesting stuff very, very quickly. This was a very original intuition that actually looks at the problem differently from how most of the literature always does. Yeah? Then, of course, we built the model, but that was, well, not enough for Tom. Tom wanted to also test it experimentally, so using the infrastructure of the SOC at TUE, started collecting data painstakingly, categorizing it, making sense of it, such that it could build an experiment that essentially had analysts, real analysts working in the SOC, going through the model to check its consistency and, of course, its correctness as well. I'm very happy to say that this work, well, was very successful in terms of the master thesis, but also is now input to a whole research line that we're taking in the security group at UE. So you are the starter of that in a way. Yeah, we have PhD students working on these issues, especially for decision support system, and also your thesis is soon going to be submitted as a scientific paper in a very, very good venue. So what can I say? I'm a fortunate guy, you see. I mean, I'm a fortunate supervisor. I am so happy to have worked with you, and I'm super proud that you're staying around with our group and with the SOC. And yeah, I think that TUE can also be very happy that generating such hardworking and thorough students that eventually go out there and make society a bit better for everybody. Thank you, Tom. Nou, ik moet eerst Luca even bedanken om mooi de context te hebben geschetst van het werk van Koen. Dus zoals Luca al zei, je hebt die zulke zware aanvallen gebeuren en waar je moet analyseren van wat is er nou eigenlijk gebeurd, de analist. En een manier om daarbij te helpen, de analisten die gaan elkaar helpen door informatie te delen, zogenaamde cyber threat intelligence. Ja. En dus als je
zo'n incident gevonden, eentje die wel interessant is, hè, eentje die een echte aanval was, dan wil je die informatie daarover verzamelen en delen met anderen. Dus dat is de context waarin Koen kan werken. Nou, ongeveer, het is, nadat we al eerder hadden gesproken, kwam je eind vorig jaar kwam je naartoe dat je bij Forescout, dat is een security company die hier op de campus zit, zowaar. En daar had je een masterproject inderdaad op het gebied van cyber threat intelligence content generation geregeld. En specifiek ging je dan kijken naar het toekennen van botnet-incidenten. Dus van als je een aanval hebt, iemand heeft een botnet gebouwd. Wie zit, en dat heb je dan gedetecteerd. Je SOC die heeft dat gevonden. Maar wie zit er nou eigenlijk achter? Dat is natuurlijk hele nuttige informatie om te hebben voor iemand die aangevallen wordt door zo'n botnet. Of om te voorkomen dat er veel schade wordt veroorzaakt door zo'n botnet. Nou, dus daar ging dus Koen naar kijken. En ja, je bent ook eerst enthousiast op het eerste probleem van hoe detecteer je die botnetten natuurlijk? Want in eerste instantie moet je ze eerst kunnen vinden voordat je kan bepalen wie er nou eigenlijk achter zit. Dus je ging nieuwe regels opschrijven, het verbeteren van de regels voor detectie, zodat je beter die botnetten kon vinden. Nou, daar ging je vol enthousiasme op in, maar op een gegeven moment kwam je naar me toe van het is allemaal leuk en wel en ik heb deze nieuwe regels nu en dat werkt nu beter. Maar is dat nou eigenlijk wetenschappelijk wel zo interessant? Hè? Is dat niet gewoon meer de engineering? Ik wil iets wat meer inhoud heeft wetenschappelijk ook. Dus hij wil meer challenges, wou Koen hebben. Oké, dus... vervolgens dook je op eigenlijk ook het volgende deel van het project, namelijk een attributieframework maken. En dan een framework waar je combineert van hoe kijken verschillende bestaande attributiemethoden, die hebben ook een eigen manier van kijken naar het probleem. En hoe kan ik dit nou combineren om een beter attributiesysteem te bouwen? Nou, velen zouden al blij zijn als je ontwerpen, implementeren en dan evalueren met de data die je hebt. Maar Koen niet, die keek naar die data en had hij van maar deze data die we hebben is eigenlijk te beperkt. We hebben niet genoeg data om zulke systemen in het algemeen goed te kunnen te meten, te evalueren. Dus zei Koen, ik moet ook een simulatieframework bouwen dat nieuwe aanvallen kan simuleren, zodat je een veel bredere evaluatie kan doen van die attributiemethode. Nou, in eerste instantie dacht ik van neem je niet te veel hooi op je vork. Het zou makkelijk 2 verschillende masterprojecten en misschien nog een internship kunnen bouwen met al die onderwerpen die jij op je nam. Maar jij verzekerde me van nee, ik heb de planning uitgewerkt, dat gaat mij lukken en dat ga ik allemaal doen. Nou, zo gebeurde het ook. Je slaagde niet alleen om mooie resultaten neer te zetten op al deze gebieden, maar ook gewoon keurig binnen de tijd voor de projecten. Je hebt geen enkele extra tijd daarvoor nodig. Een hele indrukwekkende prestatie was dat. Okay. Nou, het zal niemand verbazen dat iemand die zulke mooie kritische wetenschappelijke kijk heeft op de zaken en zo'n grote productiviteit weet te tonen dat we die graag binnenboord houden. En dus ik ben ook blij dat je inderdaad intussen begonnen bent als een IO in onze groep. En ik kijk zeer vooruit naar onze verdere samenwerking. Dat geeft ook wel aan wat je denken. We willen je niet laten gaan. Dus rest me alleen nog te zeggen gefeliciteerd nogmaals en veel succes met je IO-schip en je carrière daarna natuurlijk. Gefeliciteerd. Oh ja? Goed. Hij heeft het klik, hè? Yeah, I'm not sure. Be careful, eh? Oh, just give it. So, Jari, congratulations.
You already did this master project in the evaluation of pairing-based cryptography on constrained devices. So you can see from these pictures that these devices are really constrained, and implementing, evaluating these cryptography solutions of these devices was really a mess. I know it, and I really appreciated working with you. There were several challenges, several issues. You always showed to be very proactive, very eager to do work, and I really enjoyed working with you. What else to say? I'm really happy that you also decided to stay year round in the security group for your PhD. So I really enjoyed working with you. It was also you were also my first official graduated student, so you will always have a special place in my mind. I really enjoyed, I hope you really enjoyed, and congratulations for your work. So, these were at least the presentations of the supervisors, or the replacements of the supervisors. It is our custom that the chairwoman of our study association, GEWIS, will address the graduates as well and highlight probably a few points and special contributions of a few of you. So therefore I would like to invite our chairwoman, Wietske de Bond. Please come here. Yeah, and have fun. So, dear students, or should I say graduates, as you're now graduated, dear family and friends and all other attendees. As already mentioned, my name is Wietske de Bond, and I'm the current chair of Study Association GEWIS, the study association both for mathematics and computer science. And some of you have also been active within GEWIS and done some activities. But let me go first to why we're here today. Today is a very special day. It's your official graduation where you receive your master's degree. And here in Eindhoven, as a city of light, that's happening right now. But also on this day, 143 years ago, it's quite a while, the first light bulb was demonstrated by Thomas Edison. And I think that was a very important invention for the world because it prolonged, it gave the possibility to prolong the day, but also, have new other inventions as well. And I hope that this also may be the case for you, that here today in Eindhoven, the city of light, where Philips also became famous because of their light bulbs, that it may be a motivation for you to start spreading your lights here in Eindhoven, but also maybe to the rest of the world. And this light can, you can also see it as like the knowledge you gained here at the university, all the lessons you learned about research, but also about yourself and who you are as a person. And yes, you're now at a new chapter in your life, and maybe you will be doing a PhD here at the university, you will be starting at a company, but I hope that it may challenge you to start achieving many more goals you want to achieve, because the world is still very open for all of you. But being here wasn't an easy ride, probably. Obtaining your master's degree, only a small percentage is able to do so, and you are sitting here now as a graduate. And for you, it's probably also required even more motivation and energy, because a large part of your degree, master's degree, was during times of COVID. So in that sense, I'm very also glad that I can be here in person with you, that you can also celebrate this with your family and friends in person, that they are all here. Welcome to celebrate this with you. And receiving your degree is something you can be very proud of. I think your family and friends are proud of you, your supervisors, but I'm also proud of you on behalf of GEWIS. And I will now also give a few words to some members which contributed a lot. I will switch to Dutch for this. So first, Janelle. Je bent je carrière bij GEWIS, om het zo te noemen, begonnen in een eerstejaarscommissie, EEC 15-2. Je had hier een hele leuke functie. En ik weet niet of je er zelf bij bent gekomen of een van je mede-eerstejaarscommissies mensen, dus een Laura of een Nicky of een van de anderen. Maar ik hoop dat je hiervan hebt genoten.
Na je eerstejaarscommissie ben je bij Gekerst gegaan. Dat werd opgericht, een commissie om een beetje leuke dingen te organiseren rondom kerst, creatief bezig te zijn. En hier heb je ook lange actieve bijdrage aan geleverd. En een beetje soortgelijk ben je ook lid geworden van Getaart. De commissie die eigenlijk het leuk vindt om taart te eten, te bakken, dingen te doen. Dus hebben jullie ook veel voor onze ledenvergaderingen veel gebakken. En ben je ook voorzitter geweest van deze commissie. Dus bedankt voor al je inzet hierin. Maar naast al dat taart eten is het ook belangrijk om lekker een beetje te bewegen. En je bent ook lid geweest van de BATA-commissie. In 2017 heb je meegeholpen om de Bad Race te organiseren. Ik hoop dat je er zelf ook van hebt genoten om lekker mee te rennen van Nijmegen naar Enschede, een hele rit. En namens Gewis willen we je bedanken voor je inzet, voor je bijdrage. En we hopen dat je ook ervan hebt genoten. Ik heb nog een klein cadeautje voor je. Een lekker biertje. Ja, je mag hierheen komen. Dan gaan we door. Waar Janelle een hele diverse tijd aan verschillende commissies heeft gedaan, gaan we nu door naar Koen. Je hebt eigenlijk 1 commissie gedaan, maar zeker niet de minste. Je bent in 2018 lid geworden van de webcommissie. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want zonder website hebben we geen plek waar mensen zich kunnen inschrijven voor activiteiten. Geen plek waar mensen foto's kunnen bekijken die worden gemaakt. Geen plek waar carrièreactiviteiten op kunnen staan of wat dan ook. Zonder website zou Gewis gewoon eigenlijk niet echt makkelijk verder kunnen bestaan. En je hebt daar echt een goede bijdrage aan geleverd. Je bent voorzitter geweest, je hebt hard gewerkt. Dankzij jou hebben we ook het lang draaiende kunnen houden. En het is overgegaan in de ABC, maar ook daar heb je nog even kort je bijdrage in geleverd. En heel erg bedankt voor al je inzet. En ik denk dat de ABC je ook zeker gaat missen. Maar ik heb gehoord dat je een PhD gaat doen, volgens mij op vloer 4 in de buurt. Dus hopelijk zullen je ook nog vaak genoeg even langs zien komen om een drankje te halen of gewoon even hoi te zeggen. Dus ook jij bedankt voor al je inzet. And to all graduates, as you're now graduates of our department, you're also invited to join ADA. It's the recently founded Alumni Association. Here you can also meet fellow graduates, but also can, for example, later be invited to a nice event where you can still meet other people and be still connected to the department. And then there's only one thing left for me to say, and that's again to congratulate you all with this wonderful achievement. I hope that it may be a stimulus for the rest of your life to also start achieving many more goals, and that you can be very proud of yourselves. Thank you. Thank you, Wietske. So, ladies and gentlemen, and now Masters of Science, with reference to the words of the previous speakers, all of them, and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science, I congratulate you, your families and your friends on your degree. I wish you every success and good fortune in your future careers. Carrying a scientific degree comes with duties and rights, and it is my duty to make you aware of this. Please pay attention, because I think it's important to understand these duties and rights, in particular in this day and age. I have to open the book. Okay. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, independence, and societal responsibility. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity and in the Eindhoven Code based on it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries
of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. You are committed to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. The university, as I think Wietske just said, would like you to be in touch, keep in touch. So again, we are going to ask you to register in the AlumniNet and become a member of one of our alumni associations. More detailed information, I think, is included in the, in het mapje. Not sure how to translate that, but okay. Ladies and gentlemen, outside this room, we will have a chance to congratulate the Masters of Science. But before we do this, I think we will have a photograph. We do, okay? And I guess we're going to be guided by you to make sure that this photograph is going to happen. We're all going to join together with the supervisors together to have one big picture. And to be honest, after that, we'll move towards, I still hope it's open, but of course it wasn't open when I came, but I think it's open. And then we can still talk a little bit and discuss a little bit and meet each other and congratulate. So I hereby close the public sitting of the Examinations Committee.